சார் நம்ம கிளாஸ்ல வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸா இருக்க ப்ராப்ளம்ஸையும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே நிறைய ஓகே பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே ஓகே ஓகே. அதாவது குரு என்னன்னா சம்டைம்ஸ் இல்லை சார் இப்போ தான் புதுசு, அவர் அப்படி தான் பண்ணுவார். இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நீட் மாதிரி உள்ள அல்லது ஜெய் உள்ள டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுப்பார் அவர். ஓகே சார். 1 or 2 கிளாஸஸ் நான் தான் சொன்னேன் அவருக்கு, கொஞ்சம் ஈஸியாகவே போங்க, கொஞ்சம் மெதுவாக போங்கன்னு நான் சொன்னதுக்கு காரணம் அவருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு ஜெல் ஆகணுங்கிறதுக்காக. இப்போ he will do it. He will assess இது அப்புறம் அப்படியே பண்ணுவார். சரிங்களா? நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பேசின மாதிரி நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னாக்கா, முதல்ல கொஞ்சம் வந்து இந்த சிபிஎஸ்சி லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பண்ணலாம். மேபி ஐ கேன் கிவ் யூ சம் ஒர்க் டு டூ. நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா மேபி ஃபர்தராக நம்ம வந்து உங்களோட லெவல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எடுக்கலாம். தட் இஸ் மை ஐடியா. ஓகே சார். ஸோ நீங்கள் ஒர்க் கொடுத்தாக்கா நீங்கள் முடிச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம், இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்ட் நோ ஸ்க்ரீன். So last class I think we saw only the theory. Video வேணா கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம். So theory last classல we talked about specific heat capacity, அப்புறம் வந்து calorimetry and heating curve பற்றிலாம் பேசணும். So I hope you remember these topics. Yeah, and I think we started with one problem. ஒரு ப்ராப்ளம் முடிச்சோன்னு நினைக்கிறேன். Then we can ஒரு 3 or 4 problems, 6 problems நான் இது பண்ணி வச்சிருக்கேன். So maybe I can talk through it. உங்களால் வந்து சால்வ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, so last class I think we saw some problems in this. Fahrenheit to Celsius conversion தெரியுமா யாருக்கா அது ஃபார்முலா? தெரியலையா இருக்கும்? F-32 into 5/9. கரெக்டா 5/9. இந்த ப்ராப்ளம் தான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பண்ணோம். ஸோ மேபி வி கேன் டூ ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் இன் திஸ். இது கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் நிறைய டைம் போகுது. ஸோ மேபி இன் ஃபியூச்சர் ஐ ட்ரை டு
do that. So students, please work along with me, and நீங்க என்ன தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல, but please try to answer. When 0.15 kg of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 0.3 kg of water at 50 degrees Celsius in a container, the resulting temperature is 6.7. Calculate the heat of fusion of ice. So in the concept ஞாபகம் in the problem which concept you think? Anybody? Calorimetry or heating curve? யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. தத்துவத்திக்கா? Hello, can you hear me, everyone? Yeah, Tattvati, can you read the, யாரோ ஒரு question, Fundamil saying the question read பண்ணுங்க பார்க்கலாம் louda. When 0.15 kilogram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 0.30 kg of water at 50 degrees Celsius in a container, the resulting temperature is 6.7 degrees Celsius. Calculate the heat of fusion of ice. Okay, very good. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்ததுனாக்கா இது என்ன கான்செப்ட்னு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் யோசிக்கணும். இந்த கான்செப்ட் அப்படின்னா ஹீட்டிங் கர்வ். அப்போது ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஐஸ்னா இது 0 டிகிரி செல்சியஸ். அப்போ ஐஸ்னாக்கா சம்வேர் ஹியர் அசியூம் பண்ணிக்கலாம். 0 டிகிரிலையும் ஐஸ் இருக்கலாம், இல்லை -5 டிகிரிலையும் ஐஸ் இருக்கலாம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அது ஐஸ்லேருந்து வாட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் அ ஃப்ளாட் லைன். நம்ம இதை பற்றி பேசணும். அப்புறம் இப்படி ஒரு லைன் வரும். அப்புறம் இங்கே 100 டிகிரி செல்சியஸில் again there will be a phase change இல்லையா. ஸோ இப்படி ஃப்ளாட்டாக வரும். and then it will become steam. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, 0 டிகிரி செல்சியஸ் ஐஸ் அப்படின்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா. இங்கே வாட்டரு, இங்கே ஐஸ். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இது 0 டிகிரி ஐஸ், இது 0 டிகிரி வாட்டர். இங்கே ஐஸ் ப்ளஸ் வாட்டர், இங்கே ஃபுல்லாக வாட்டர், இங்கே வாட்டர் ப்ளஸ் ஸ்டீம். ஸோ இதில் ஆல்ரெடி நம்ம தியரியில் பார்த்தாச்சு. ஸோ லெட் மீ நாட் ரிப்பீட் இட் அகெயின். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டு ரிமெம்பர் த கான்செப்ட்ஸ், கோ த்ரூ இட் அகெயின். ஸோ த ரிசல்ட்டிங் டெம்பரேச்சர், ஸோ முதல்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் 50 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கு வாட்டர். அண்ட் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணோன்னே, இந்த ஐஸையும் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணோன்னே இட்ஸ் த ரிசல்ட்டிங் டெம்பரேச்சர் 6.7 டிகிரி செல்சியஸ் வருது. ஸோ கால்குலேட் த ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஆஃப் ஐஸ். கேன் எனிஒன் டெல் மீ, இங்கே ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம், இங்கே வேறு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம், இங்கே என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம், இங்கே என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்? Q is equal to யாருமே ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. Q is equal to MC delta T, கரெக்டா? ஸ்லாண்டிங் லைனில் Q is equal to MC delta T, whereas phase changeல anybody? Q is equal to M into latent heat of fusion, F. இங்கே Q is equal to M into LV, latent heat of vaporization. ஓகேவா? ஸோ இங்கே ஐஸ் ஹீட் இது ஐஸையும் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது எது ஹீட் லூஸ் பண்ணுது, எது ஹீட் கெயின் பண்ணுது? எப்படி? வாட்டர் லூசஸ் ஹீட் அண்ட் ஐஸ் கெயின்ஸ் ஹீட். யா. So Q lost is கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணுங்க, அப்பதான் அவர் சாருக்கு எப்படி எது சொல்லி கொடுக்குறதுன்னு தெரியும். கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணுங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும் நீங்க என்ன லெவல்ல இருக்கீங்க. இப்போ நானே சொல்றேன், நாம இன்னும் கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணாதான் அது உங்களுக்கு அவருக்கு ஈஸியா இருக்கும். Q lost is equal to Q gained. ஓகேவா? இது law of conservation of energy. So losing naka, as sir said, water is losing energy இல்லையா. வாட்டர் higher energy லெவல்ல இருக்கு, ஐஸ் லோவர் எனர்ஜி லெவலில் இருக்கு. அப்போ
இது வந்து வாட்டர், இது வந்து ஐஸ். ஐஸ் இஸ் கெய்னிங் எனர்ஜி. கெயின் பண்ணாதான் வந்து ஐஸ் வந்து வாட்டராக மாற முடியும். அவ்வளோதான். இந்த பேசிக் கான்செப்ட் அண்ட் இந்த டயக்ராம் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இங்கே இருக்கிற தண்ணி வந்து இங்கே வருது. அப்போது Q is equal to MC delta T. ஸோ மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 0.3 kg. ஸோ மேபி I'll write this MC delta T. இங்கே வாட்டர், இங்க நல்லா கவனிங்க. இங்க ஐஸ்ல இருந்து ஐஸ் இஸ் டேக்கிங் எனர்ஜி. இந்த தண்ணில இருந்து வர்ற எனர்ஜி எடுத்துட்டு இது வந்து இங்க வருது. அப்புறம் இங்க இருந்து இந்த வாட்டர் வந்து இட்ஸ் ரைசிங் டு திஸ் பிகாஸ் ரிசல்டிங் டெம்பரேச்சர் இஸ் 6.7 டிகிரி செல்சியஸ். அப்போ இது ஒரு பார்ட், இது ஒரு பார்ட். ஸோ ஐ வில் ரைட் இட் அஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். M into LF. இது வந்து ஐஸ். ப்ளஸ் இந்த ஐஸ் வந்து இங்க வந்தோடனே தனியா மாறிடுச்சு. அப்போ M வாட்டர் ஃப்ரம் ஐஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இங்க இருந்து ஒரு தண்ணி இங்க வந்தது, இங்க இருந்து ஐஸ் வந்து தனியா மாறி இங்க வந்திருக்கு. ஸோ மேபி வாட்டர் ஃப்ரம் ஐஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ தட் யூ டோன்ட் மேக் எனி மிஸ்டேக். இங்க வந்து ஸ்லாண்டிங் லைன் வந்துருச்சு. ஸோ ஸ்லாண்டிங் லைன்ல என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? MC டெல்டா டி. இங்க மட்டும்தான் MLF இல்லையா? டெல்டா டி இங்க யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா டெல்டா டி யூஸ் பண்ணா 0 ஆயிடும். ஸோ ஹீட்டே கொடுக்கலன்ட்டு அர்த்தம் ஆயிடும். ஸோ we talked about this. Anybody remember what is this heat given here? What is that called? Anybody? Latent heat. Yeah, latent heat. Latent என்ன? Anybody? மறைஞ்சிருக்குதா? Latent hidden heat. Okay. So sir தான் ஆன்சர் பண்றாரு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. So MC delta T. So C delta T. But இந்த இதுவும் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். இது வந்து ஐஸ்ல இருந்து வந்தது. ஸோ ஃப்ரம் ஐஸ்ன்ட்டு என்டையர் இதுக்கு போட்டுக்கலாம். We are talking about this region. Any doubts? இது புரிஞ்சாதான் ஃபர்தர். இதுக்கப்புறம் சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் ஆன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன். என்னோட வேலை எதுவும் இல்லை. உங்களோட வேலை இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. சரி, இது எப்படி சார் வந்தது, இது எப்படி சார் வந்து ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா ஐ கேன் ஆன்சர். அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் தான். ப்ளக்கிங் இன் த நம்பர்ஸ் அண்ட் டூயிங் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன். அது வந்து உங்களோட மேத்ஸ் கெப்பாசிட்டி தான். அப்போது ஐஸ் வந்து 0.15 kg. Maybe I can use different color so you understand that. ஜென்ரலாக இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் நான் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா, எப்பயுமே இந்த ஃபிசிக்ஸ் பார்ட் தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கஷ்டம், ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள். இதுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஆல் ஜஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ 0.15 kg, வாட்டர் வந்து 0.3, 50 டிகிரி. ஸோ இது 0.15 kg of ice. C of, sorry, did I make a mistake? இது வந்து ஐஸ்க்கு. அப்போ இந்த பக்கம் வாட்டர் தான் வந்து 0.3 kg. அப்போ இது வந்து 0.3 kg. Specific capacity of water வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், 4180. Sometimes 4200 கொடுப்பாங்க. So whatever is given you have to use that number. Joule per kilogram இல்லையா? இது kg power -1. இப்போ அங்கே கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்க. Joule per kg Kelvin. ஏன் இப்படி எழுதணும் அப்படின்னாக்கா, அப்போதான் வந்து இங்கே என்ன யூனிட்ஸ் இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் வரணும். ஓகேவா? இங்கே இல்லை, இங்கே இப்போ சப்போஸ் இது கிராம்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கேயும் கிராம்ஸில் தான் எழுதணும்.
So that's why it's better to write the units also. Otherwise, you will make mistakes. Delta T of water on the, it's coming from 50 to 6.7. அப்போ இது என்ன பண்ணலாம் 50 to 6.7. So 50 minus 6.7 is the delta T. இது வந்து Celsius and Kelvin, it's just a difference of 273. அதனால இது கேன்சல் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ செல்சியஸ் கெல்வின் இப்படியே வச்சுக்கலாம். ஸோ யாராவது கன்ஃபியூஸ் ஆகிறீங்க, சப்போஸ் சார் என்ன சார் இது இங்கே கெல்வின் இருக்குது இங்கே செல்சியஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா, எனிபடி நோ ஹவு டு கன்வெர்ட் செல்சியஸ் டு கெல்வின்? யாருக்குமே தெரியலையா? ஸோ செல்சியஸ் டு கெல்வின் இந்த ஹேண்ட்புக் லிங்க்ல போனீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஃபாரன்ஹைட் டு செல்சியஸ், அப்புறம் கெல்வின் டு செல்சியஸ், சாரி செல்சியஸ் டு கெல்வின், ரைட்? ஸோ சியோட 273 ஆட் பண்ணிங்கன்னா கெல்வின் வந்துடும். அது எப்படின்றது வில் கம் டு இட் இன் த ஃபியூச்சர் கிளாஸஸில் ஸ்டடி அபவுட் தட். ஸோ சப்போஸ் இது நான் கெல்வினில் தான் எழுதுவேன் அப்படின்னாக்கா 50 + 273 கரெக்டா? குரு ஒரு நிமிஷம், நீங்கள் சேட்டில் போட்டிங்கன்னா சார் பார்க்க முடியாது, பிகாஸ் இஸ் டேக்கிங் கிளாஸ், அதனால் பார்க்க முடியாது. அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே மைக் ஆன் பண்ணி பேசுங்க. ஏன் இப்போ பேசாமல் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரில. மைக் ஆன் பண்ணி, அவர் கெல்வின் டு செல்சியஸ் கேட்குறாரு, இது எப்படி தெரியாமல் இருக்கும்? கண்டிப்பாக தெரியும் உங்களுக்கு. நீங்கள் தெரியாமல் இருக்க முடியாது, அது எனக்கே தெரியுது. நான் படித்து 50 வருஷம் ஆச்சு. அதனால உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் வாய் ஓப்பன் பண்ணாமல் அந்த ஸ்கூலில் வாய் ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம்னு போட்டு உங்களை போட்டு நசுக்கிட்டாங்களாட்டு இருக்குது. ஓப்பனிங் த மவுத், பட் இது ஆன்லைன் கிளாஸில் யூ ஷுட் ஓப்பன் யுவர் மவுத். சரியா? அவர் சாதாரண ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக கேட்கல. ஸோ டோன்ட் புட் இன் த சேட்டில் நான் ஐ எம் பார்ட்டிசிபென்ட், அதனால பார்க்க முடியுது, சாரால் பார்க்க முடியாது. தேங்க்யூ குரு. chat window வர்றதுக்கே வந்து it takes some time for me to know. Without knowing the formula, how I can understand, sir? Formula, this will remain this plus 273. Okay. Okay. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, சப்போஸ் நீங்கள் யாராவது சார் இங்கே கெல்வின் இருக்குது இங்கே செல்சியஸ் இருக்குது எப்படி நம்ம போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே டெல்டா டி இருக்கிறதுனால இட் வில் கெட் கேன்சல்ட் அவுட். ஏன் அப்படின்னாக்கா இப்போ 50 + 273 போட்டிங்கன்னா கெல்வின் மாறிடும். -6.7 + 273. மேத்தமெட்டிக்ஸ் எழுதும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா ஒரு பிராக்கெட் போடணும், போடலை அப்படின்னா எல்லாம் தப்பாயிடும். அப்போது இந்த 273 இந்த 273 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 50 - 6.7 அதுதான் இங்கே வந்துருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வை கெல்வின் அண்ட் செல்சியஸ் வந்து டெல்டா டியில் மட்டும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி. ஏன்னா இந்த 273 கேன்சல் ஆகிடும். எனி டவுட்ஸ்? எனிபடி? டோன்ட் ஹேவ் எனி டவுட்ஸ்? ஐ வில் கீப் மூவிங் ஆன். எம்ஐஸ் வந்து 0.15 கொடுத்துருக்காங்க. எல்எஃப் தான் கேட்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லாட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. Right, calculate the heat of fusion. Plus, I told you that இங்கே W எழுதியிருந்தா கூட this is coming from the ice. இங்கே ஐஸ்லேருந்து தண்ணிக்கு மாறிச்சு இல்லையா? ஸோ we are talking about இந்த ரீஜன். இப்போ இந்த ரீஜன் முடிச்சாச்சு. வாட்டர் டு இந்த பாயிண்ட் இது முடிச்சாச்சு லெஃப்ட். ஸோ ப்ளஸ் m of water from ice. அப்போ again 0.15 தான் இல்லையா? law of conservation of mass. ஸோ 0.15 ஐஸ் வந்து இங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கு. அப்போ தண்ணியிலையும் it will be 0.15 mass தான் இருக்கும். specific capacity of water வந்து again this one. ஸோ இது வந்து kgல எழுதிக்கோங்க. 4186 joule per kg Kelvin, same thing. Difference in temperature, anybody? In the point to in the point, difference in temperature. 6.7. 6.7.
ஓகே, வெரி குட். அப்போது இங்கேருந்து இங்கே 6.7 மைனஸ் 0 இல்லையா? ஸோ ஃபார்முலா கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக மேபி நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் 6.7 சொல்லிட்டீங்க. உங்களோட மெத்தடாலஜிக்காக 6.7 மைனஸ் 0ன்னு எழுதிக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும் this will be in Celsius, but Celsius and Kelvin you can cancel it. இவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் உங்களோட வேலை தான். சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்களேன் ஆன்சர். யாராவது எல்லாருமே சால்வ் பண்ணுங்க. Again, as I told you, it's very calculation intensive, but கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக பண்ணலாம். இப்போ 4.186னா 4.2ன்னு எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் ஆப்ஷன்ஸில் என்ன இருக்கோ அதை பொறுத்து தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாண்டட் டு ஷேர் அ இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். அதாவது இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஐ திங்க் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் 43,500 அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு. இது சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் எப்படி எழுதும் அப்படின்னா, திஸ் ஹஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் திஸ் ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட் கான்செப்ட்காக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ மேபி ஐ கேன் ரைட் இட் ஓவர் ஹியர். ஸோ 43,500 இது சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷனில் எழுதினாக்க 4.35 into 10 power 1, 2, 3, 4. Any doubts here? Standard notation இல்லையா? ஸோ இதில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ரொம்ப அக்யூரேட்டாக கேல்குலேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இது கரெக்டாக கொண்டு வந்துடுவீங்க. 1.36, 1.38 அந்த மாதிரி கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணிடுவீங்க. பட் ஆனால் இந்த 10 பவரில் மிஸ்டேக் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்டையர் இது ராங் ஆகிடும். ஏன்னா உங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து 10 power 3ல் ஒன்று, 10 power 4, 10 power 5 அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, இதை நான் அப்ராக்சிமேட்டாக கேல்குலேட் பண்ணி ஈவன் இஃப் ஐ பவுண்ட் இட் அஸ் 4 into 10 power 4 அப்படின்னு இருந்தால் கூட நான் கரெக்டாக இதை சூஸ் பண்ணிடுவேன். பட் ஆனால் நீங்கள் இப்படி தப்பு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி சூஸிங் த ராங் ஆப்ஷன். ஓகேவா? ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், திஸ் இஸ் கால்ட் ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட். ஸோ இதில் தப்பு பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா இது வந்து மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஏன் இந்த நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு எல்இடி டிவி வாங்க போகிறீங்க. அப்போது இட் சேஸ், த ஷாப் ஓனர் சேஸ் 43,500 சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போது அக்கார்டிங் டு ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷன் இது. இப்போ நான் 43,500 பதிலாக சப்போஸ் நான் வந்து சார் 40,000 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, மேபி தெர் இஸ் அ சான்ஸ் தட் ஹி வில் நெகோஷியேட். இல்லை சார் நான் 435 நான் கரெக்டாக கொடுத்துட்றேன், ஆனால் இந்த 0 ஒன்று கம்மி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு 4,350 கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒத்துப்பாங்களா இந்த ஷாப் ஓனரு? ஸோ கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க. So that's why I'm saying that this is called order of magnitude. In the order of magnitude is very very important. இதில் கொஞ்சம் வந்து அப்ராக்சிமேஷன் இருந்தால் தப்பு இல்லை. நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் 12th கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, காலேஜ்லேயும் சரி ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்லேயும் சரி, எவ்ரிவேர் வில் பி யூஸிங் கேல்குலேட்டர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஈவன் மேத் கேட் ஷீட்லாம் கூட இருக்குது. அப்படியே டைப் பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடச்சிடும். ஸோ ரைட் நோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி உங்களுக்கு வந்து கேல்குலேட்டர்ஸ் ஆர் நாட் அலவுட். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வந்து குயிக்காக வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து நீங்கள் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் அங்கேயும் வரும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ anybody got the answer? ஒரு என்ன சின்ன ட்ரிக் நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, எனக்கு LF தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஐ ஹவ் டு பிரிங் ஆல் தீஸ் நம்பர்ஸ் ஓவர் ஹியர். ஐ கேன் சி திஸ் நம்பர் அண்ட் திஸ் நம்பர் ஆர் சேம். இங்கே 0.15 இருக்குது, இங்கே 0.3 இருக்குது. ஓகேவா? இது ஃபஸ்ட்டு இதுன்றதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் ஆல் தீஸ் மெத்தட்ஸ். பட் இன் ஃபியூச்சர் ஐ எம் திங்கிங் தட் ஐ ஷுட் நாட் பி ஸ்பெண்டிங் டூ மச் டைம் ஆன் மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிளிஃபிகேஷன். இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் தட்ஸ் ஹவ் ஐ வுட் லைக் டு ப்ரொசீட். Because you have to take some effort to simplify this. But maybe I'll try to explain you some simple methods. இப்போ நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா, இது வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டாக்கா 0.3 into நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு லெட் மீ டேக் as 4,200. 50 minus 6.7 43.3 வருமா? கரெக்டாக
43.3 மைனஸ் இந்த டேர்ம் வந்து இந்த பக்கம் வரும் 4200. இங்கே 6.7 இருக்கு. ஸோ இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வருது. Any questions so far? இதை நான் என்ன பண்ணலாம் வந்து multiply by 2 and divide by 2 போட்டுக்கலாம். So this will become 0.3. So 0.3 4200 நான் காமன் எடுத்துடலாம். 43.3 minus 6.7 divided by 2. So around 3.3 something. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா this will become easier for you to deal with. இந்த பக்கம் என்ன இருக்குன்னா 0.15 into LF. அவ்வளோதான். இது சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் குயிக்காக. இங்கே வந்து just understand that what I have done is multiply and divide by 2. So this will become 0.3 so that I can take it out commonly out. இதை வந்து divide by 2 இங்கே பண்ணிட்டேன். So I think this will become 40. This and this I can cancel it out, so it will become 2 times. So any approximate answers? Quickly. Sir, the answer is 352 into 10 power 3. 352 into 10 power 3. 10 power 3, yeah. Which means we will be getting 3.5 something into 10 power 5, correct? Anybody the units for this? LF என்ன unitsல இருக்கும்? Q is equal to M LF, latent heat of fusion. அப்போ LF is equal to Q divided by M. Q வந்து heat energy, அப்போ joule per kg. ஓகேவா? ஏன்னா இங்கே நம்ம வந்து இதெல்லாம் கேஜியில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போது வர்ற ஆன்சர் வந்து இட் வில் பி இன் கேஜி ஒன்லி. இது சப்போஸ் இதெல்லாம் கிராம்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா இதுவும் கிராம்ஸில் தான் வரும். ஸோ தென் யூ வில் ஹேவ் டு ரைட் இட் அஸ் ஜூல் பர் கிராம்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கேஜி கிராம்ஸ் அந்த கன்வர்ஷன்லாம் வந்து ஒன்றும் மிஸ்டேக் பண்ணாமல் இருப்பீங்க. அகெயின் எதுக்காக இந்த கலர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த பிளாக் எல்லாமே மேத்தமேட்டிக்கல் சிம்பிளிஃபிகேஷன். இட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி. ஓகே, ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் கேனாட் டூ எனிதிங் அபவுட் இட். நான் வந்து கொஞ்சம் ஐடியாஸ் என்ன கொடுக்கலாம், இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. பட் ஆஸ் அ ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் we can help you, not only me, wherever you go, physics teacher can only help you with the first part, the formulation of the problem. அதுக்கப்புறம் வந்து இது மேத்தமேட்டிக்கல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நீங்கள் தான் எஃபர்ட் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் புக் ஆன்சர், லெட் மீ செக் ஹியர். எனி டவுட்ஸ்? புரிஞ்சதா? புரியாமல் இருக்கா? த்ரீ 3.34 into 10 power 5. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் 3.5 சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ விச் இஸ் க்ளோஸ் இனஃப். ஸோ ஐ திங்க் தட் ஷுட் பி குட் இனஃப். இதுதான் நான் சொன்னேன். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேஷன் இருந்தால் தப்பு இல்லை. ஸோ எம்சிக்யூ கொஷின்ஸில் நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிடுவீங்க. Can I move on to the next one? Any doubts? No doubt, Ilya. Okay. Again, different methods நீங்க பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து you will have a confidence actually. How can I enlarge this? Okay. Okay, read through the question.
Calculate the heat required to convert 3 kg of ice at minus 12 degrees Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure given specific capacity of ice கொடுத்திருக்காங்க, specific capacity of water கொடுத்திருக்காங்க, latent heat of fusion, latent heat of steam. So anybody, what is the first step? என்ன first பண்ணணும்? Anybody? அப்படியே ப்ராப்ளம் போட ஆரம்பிச்சிடலாமா இல்லை வேற ஏதாவது பண்ணணுமா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்? The first step is in all the problems diagram or graphs. Okay, so drawing is a language of engineers and scientists. So this is like English and this is like mathematical representation. So whenever possible you have to convert the given information in English to a mathematical equation or a graph or diagram. அது நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் த ப்ராப்ளம், இல்லாட்டி ஸ்டார்ட்டே பண்ண முடியாது. இப்போ minus 12 degree Celsiusனா ஐ நோ தட் இட் இஸ் சம்வேர் ஹியர் ஐஸ். இங்கேருந்து இங்கே வரும், அப்புறம் இங்கே வரும், அப்புறம் இங்கே போகும், அப்புறம் ஸ்டீம்னா இங்கே வரும். பட் தே செட் 100 degree ஸ்டீம், அப்போது இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், இது தேவையில்லை. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் யூ நோ தட் இட் கீப்ஸ் கோயிங். ஓகேவா? இப்போ தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் வந்து தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இவ்வளோ தான் 100 degree Celsius தான், அதுக்கப்புறம் வந்து இட் வில் பிகம் ஸ்டீம். பட் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்லாம் போனீங்கன்னா வந்து 1000 degree Celsius 2000 degree Celsius இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் ஸ்டீம் வில் பி water will be heated up to that very high temperatures and then it will be used in turbines to spin the turbines to generate electricity. நெய்வேலியில் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்கு, மேட்டூரில் ஒரு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்கு. ஸோ நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஸ்கூல் விசிட்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா யூ கேன் கீப் திஸ் இன் மைண்ட். So coming back to this is minus 12 degree Celsius ice. இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வரும். ஸோ calculate the heat required to convert 3 kg of ice. அப்போது இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி வேணும், அதுதான் கொஸ்டின். ஸோ எனிபடி எப்படி பண்ணலாம்? அது எனி ஐடியா? என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஸ்லாண்டிங் இருந்தால் Q is equal to MC delta T இல்லை MLF? MC delta T. Okay, so whenever there is slanting line, it is Q is equal to MC delta T. இதுவும் Q is equal to MC delta T. ஆனால் ஃப்ளாட் லைனில் என்னது? Q is equal to M LF. இங்கே என்னது? Q is equal to M LV, latent heat of vaporization. ஏன்னா இங்கே வந்து ஃபியூஷன், ஐஸ் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் டு வாட்டர், இங்கே வாட்டர் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் டு ஸ்டீம், அப்போது வேப்பரைசேஷன். அப்போது ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து ஹீட் வந்து சேமாக இருக்குமா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா? கஷ்டமான கேள்வியா? ஒவ்வொரு இதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்போது ஐ கேன் லேபிள் திஸ் as Q1, Q2, Q3, Q4. இப்போ ஒவ்வொரு ஹீட் எனர்ஜியும் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஸோ Q டோட்டல். ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த டோட்டல் எனர்ஜி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ Q டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு Q1 ப்ளஸ் Q2 ப்ளஸ் Q3 ப்ளஸ் Q4. Q1 is this one, so MC delta T. So M ice, C ice, delta T. Delta T வந்து minus 12 to 0. இப்போ difference is 0 minus of minus, so இங்கே 12 வந்துடும். Plus
Q2 வந்து இது. So mass of ice LFனா வந்து latent heat of fusion. அப்போ இங்க கொடுத்துருக்காங்க this value plus Q3 வந்து இது. ஸோ இது என்னது, வாட்டரா ஐஸா? இந்த லைன் வாட்டர். இப்போ M வாட்டர், C வாட்டர், டெல்டா T. M வாட்டர் என்னவா இருக்கும்? எப்படி மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா? மாஸ் ஆஃப் வாட்டரை கொடுக்கல, அப்புறம் எப்படி பண்ணுறது ப்ராப்ளம்? Anybody? Mass of ice is equal to mass of water. Yeah. So இங்க இருக்கிற ஐஸ் தான் வந்து வாட்டரா கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்போ தனியாக கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ யூ ஷுட் நோ தட் இட்ஸ் த சேம் கேஜி. ஸோ 3 kg தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? Specific capacity of water, you can take this, as we said, 4186 இல்லை 4200 எடுத்துக்கலாம். MCQ கொஷனாக இருந்தால் கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக பண்ணலாம் குயிக்காக. Q4 வந்து M into LV. அவ்வளோதான். Any question? So I think I am going to leave it to you. You can calculate it and check the answer you are getting. Maybe I can tell you the answer and you can double check it later. So 9.1 into 10 power 6. So approximate and the answer varudhan check pannikkonga. Is that okay everyone? 9.1 into 10 power 6 joules. Yeah, solunga. Any doubts? Okay. Okay, very good. The doubts irundha kelunga. Again, as I said, this is the physics part. Mathematical part, simplification, multiplication, division ukkandinga pannittu irundha appadina we cannot move on at all. Already we are kind of going very slow. So please try to cooperate and நீங்க கொஞ்சம் வந்து நீங்க சில இதெல்லாம் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே. What else? Is this okay? இந்த ஃபார்மேட் ஓகேவா? இல்லை ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது புரியாமல் இருக்கா? Can we keep on moving? No issues? Okay. So calorimetry related problems konjam vandu quick ah paakalam paathen. Again, my idea is to introduce you to the problem and make you do the simplification yourself. Okay. Without doubts irundha please let me know. We can discuss that. A 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminum block of mass 8 kg. How much is the rise in temperature of the block in 2.5 minutes? Assuming 50% of power is used up in heating the machine itself or lost to the surroundings. Specific of aluminum கொடுத்திருக்காங்க. So என்ன சொல்றாங்கன்னா drilling machine வச்சு let's say there is some drill machine இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். So then let's say you are taking a aluminum block here. அப்போ இந்த machine வந்து it's drilling a hole over here. But what they are saying is, so because of the friction over here there will be some heat. So aluminum வந்து நீங்க drill பண்ணும்போது நீங்க போய் டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா obviously it will be very very hot. So the machining la பண்ணும்போது will be using some coolant also to reduce the temperature.
ஸோ அந்த கான்செப்டில் தான் வந்து இது கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 8 kg மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ who is gaining heat, who is losing heat இந்த சிச்சுவேஷனில்? ட்ரில்லிங் மிஷின் வந்து ஹீட்டை கொடுக்குது, அலுமினியம் வந்து ஹீட்டை எடுத்துக்குது. ஸோ Q lost is equal to Q gained. Q lost by the machine, Q gained by the block, aluminum block. ஓகேவா? ஸோ Q lost நான் என்ன பண்ணலாம், இந்த மிஷின் MC delta T. So what is the rise in temperature கேட்குறாங்க. ஸோ Q gained வந்து MC delta T பண்ணிக்கலாம். அலுமினியம் இங்கே வந்து we are not been given with any other data, they just given you the power. Anybody, what is the relationship between power and energy? Power is equal to energy by time. Okay, very good. So power is equal to energy by time. அடிக்கடி இதை யூஸ் பண்ணுவீங்க, so don't forget. அப்போ பவர் கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு எனர்ஜி வேணும். This is energy, joules. ஆனால் இங்கே வந்து anybody, what is the base unit of watt? கிலோவாட்னா என்னது, இல்லை வாட்னா என்னது? இங்கே இருக்கு ஆன்சர். 1000 watt. 1000 watt. 1000 watt, correct. But what is watt? What is the unit of power? SI unit of power. அப்போ அது என்னது? வாட்? ஜூல் per செகண்ட். ஜூல் per செகண்ட் தான் நம்ம வாட்னு எழுதுறோம். அப்போ இது தெரிஞ்சாதான் இதில் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். இது தெரிலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போது 10,000 10Kன்றது 10,000 எழுதிக்கலாம். வாட்டுக்கு பதிலாக நான் வந்து ஜூல் per செகண்ட்னு எழுதலாம். வாட்னா ஜூல் per செகண்ட்னு தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் எழுத முடியும், இல்லாட்டி எழுத முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அப்போது இது வந்து எனர்ஜி டேர்ம்ஸில் இருக்குது. அப்போ இதுவும் எனர்ஜி டேர்ம்ஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ இது ஜூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் என்ன பண்ணணும், எனிபடி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? இந்த பக்கம் எனர்ஜி எழுதுனா என்ன பண்ணும்? எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பவர் இன்டு டைம். அப்போது 2.5. இது செகண்ட்ஸில் இருக்குது. அப்போ இது என்ன பண்ணணும்? 2.5 மினிட்ஸில் இருக்குது. அப்போது மல்டிப்ளை பை 60. Any doubts, anybody? So energy is equal to power into time. So அதுதான் பண்ணியிருக்கோம், power into time. அப்போது இதுவும் செகண்ட்ஸாக இருக்கும். அப்போது seconds cancel ஆகும். So I'll be getting joules here. So here also I'll be getting joules. பட் இங்கே வேறு ஏதோ சொல்லியிருக்காங்களே, anybody? இதை வச்சு என்ன பண்ணும்? Assuming 50% of the power is used up in heating the machine itself or lost to the surroundings. அப்போ 50% வந்து சரௌண்டிங்ஸ்க்கு போயிடுது. அப்போ மிச்சம் 50% மட்டும்தான் வந்து அலுமினியம் பிளாக்குக்கு போகுது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? இதை அப்படியே வச்சு ஈக்குவேட் பண்ணலாமா, இல்லை வேறு எதாவது பண்ணணுமா? இப்போ 30 ஜூல்ஸ் இங்கே வருது அப்படின்னா 15 ஜூல்ஸ் வந்து இதுக்கு போயிடுது, அட்மாஸ்பியருக்கு போயிடுது. மிச்சம் 15 ஜூல்ஸ் தான் வந்து அலுமினியம் பிளாக்கு வரும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? இது ஆன்சர்ஸ் ஹாஃபாக எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ 50% அப்படின்னா மல்டிப்ளை பை 50, அதுதான். ஸோ 50%, ஸோ 50 by 100, ஸோ விச் மீன்ஸ் இட் வில் பிகம் 1/2. ஸோ half of this energy only will be going into the aluminum. அப்போ 1/2 தான் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் 50 by
100. So in the concept புரியுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. So mass of aluminum is 8 kg. Specific capacity of aluminum is 0.91 joule per kg Kelvin. So இது kg ல இருக்குன்னா இதுவும், you see this is a mistake. You see I'm making a mistake here. So நான் யூனிட்ஸ் எழுதுனதுனால I know that I'm making a mistake. ஏன்னா இது வந்து joule per gram கொடுத்துருக்காங்க. இது காப்பி பண்ணும்போது இப்படி வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக அவங்க புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிராம் பவர் -1 கெல்வின் பவர் -1 இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பெர் கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், இது வந்து 8000 grams எழுதிக்கலாம். Anybody? Any doubts? I'm just trying to tell you why writing units is also important. Illati obviously will be making mistakes. So 8 kg பதிலா 8000 grams எழுதுனா கிராம் கேன்சல் ஆகிடும். டெல்டா டி தான் கேட்குறாங்க. ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர்னா டெல்டா டி ஆஃப் அலுமினியம். அவ்வளோதான். ஆஃப்டர் திஸ் இட்ஸ் யுவர் மேத்தமெட்டிக்ஸ். எனிபடி குவிக்லி சால்வ் திஸ் அண்ட் டெல் மீ த ஆன்சர். ஏதாவது ஸ்டெப்பு புரியலன்னா கேளுங்க. as I said again and again I'm telling you this is the physics part. இந்த physics part தெரிஞ்சாதான் உங்களால் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே போக முடியும். மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் நான் இங்கே பண்ணி உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டேக் 1 or 2 minutes. பவர்லேருந்து எப்படி எனர்ஜி கொண்டு வந்தோம் எல்லாமே வந்து பாருங்கள். நிறையா சொல்யூஷன்ஸில், புக் சொல்யூஷன்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது தனியாக கால்குலேட் பண்ணுறது, இது தனியாக கால்குலேட் பண்ணுறது பண்ணியிருப்பாங்க. But generally I don't like that method. Okay, this is underlying principle. This is equal to this. அப்போ டைரெக்டாக நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா you can quickly do it. Within 2 steps you'll get the answers. Any answers? Rise in temperature. Okay. One not 1.9, sir. 101.9. Okay, very good. The book answer gives me, solution gives me 103, which is close enough. Yeah. So 1 degree தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் எம்சிக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ டேக் இட் டவுன். மற்றவங்க வேறு யாராவது பிக்கப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா டேக் இட் டவுன். யூ கேன் டூ இட் லேட்டர் ஆல்சோ. As I said, இந்த கொஞ்சம் வந்து அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணி பாருங்க. இப்போ நீங்கள் அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணி புக் ஆன்சரோட மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு பண்ணாதான் நீங்கள் அங்கே பண்ணும்போது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். இல்லாட்டி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு தெரியாது. Any doubts? Can I move on? Okay. So I'm assuming no doubts. The doubts இருந்தா கேளுங்க. Okay. It's already 52. கொஞ்சம் தியரியும் பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன். So what do you think? இன்னும் ஒரு 2 ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இல்லை தியரி பார்க்கலாமா? கொஞ்சம் தியரி பார்க்கணுமா? சரி, ஓகே. அப்படின்னா ஒன்று பண்ணுறேன். நான் வந்து இந்த calorimetry and heating curve இருந்து I will take some problems and I will send it to you in groups. Okay, நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. and இன்னும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனாக்கா we can discuss it. Okay.
Okay, so some of you, I think, நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஹேண்ட்புக்கோட ஆக்சஸ் எடுத்திருக்கீங்க. ஸோ ஆன்லைனில் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு நோ ஆக்சஸ் இட். சில டாபிக்ஸ்லாம் ஈஸி டாபிக்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள், சில டாபிக்ஸ் ஐ கேன் டிஸ்கஸ் இட். Okay, this is a very important topic. இதில் ஒன்றும் நியூமெரிக்கல்ஸ் வராது, பட் ஆனால் கொஞ்சம் தியரி பேஸ்ட் ஏதாவது கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ anomalous behavior of water or peculiar behavior of water. So generally speaking, right? So இதை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங், ஒரு லிக்விட் எடுத்து நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும்னாக்கா வால்யூமும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும். கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் திஸ் இஸ் வால்யூம். ஸோ வால்யூம் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர். திஸ் இஸ் வாட் வி வில் சி யூஸ்வலி. கேஸஸ்லேயும் அதே தான். ஸோ கேஸ் ஒன்று ஒரு க்ளோஸ்ட் கண்டெய்னர் எடுத்து நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? இந்த பாட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா பிச்சுக்கிட்டு வந்துடும். ஏன்? உள்ளே இருக்கிற கேஸ் வந்து இட்ஸ் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட்னாக்கா வால்யூம் இஸ் இன்க்ரீஸிங். கரெக்டாக? ஸோ வால்யூம் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர். ஆனால் வாட்டர் பொறுத்த வரைக்கும், ஓகேவா, அண்ட் திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் சம் லிக்விட்ஸ் ஆல்சோ, மோஸ்ட் ஆஃப் த லிக்விட்ஸ். பட் வாட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஹஸ் காட் அ பெக்யூலியர் பிஹேவியர். அதுதான் நம்ம வந்து anomalous behavior or peculiar behavior of water அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த 4 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே, ஸோ 4 டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் த சம் பெக்யூலியர் பாயிண்ட். இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வாட்டர் பிஹேவ் பண்ணும். ஆனால் இந்த 4 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கீழே போகும்போது 3 டிகிரி, 2 டிகிரி, 1 டிகிரி, 0 டிகிரி இந்த மாதிரி போகும்போது இட் பிஹேவ்ஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. இப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா, இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் குறைய குறைய வால்யூம் வந்து ஆக்சுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இங்கெல்லாம் குறைஞ்சிட்டே வந்தது, ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சாக்கா நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம்னாக்கா வால்யூம் வந்து குறையும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம். பட் ஆனால் வந்து டு அவர் சர்ப்ரைஸ் வி see that temperature is actually volume is actually increasing, temperature குறையும் போது. இது clear-ஆ? Again, this is based on some molecular structure வச்சு explanation வரும். So we are not talking about the explanation here, but this concept is important for us to remember. Density, density is mass by volume. அப்போ வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்னா டென்சிட்டி குறையும். வால்யூம் இங்கே அதிகமாகுது அப்படின்னா டென்சிட்டி இங்கே குறையும். ஸோ தட்ஸ் வை யூ see this graph here. ஸோ இது எங்கே அப்ளை ஆகுது அப்படின்னாக்கா வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட், அதாவது சர்வைவல் ஆஃப் அக்வாட்டிக் லைஃப் இன் ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர்ஸ். இது வந்து கொஞ்சம் வந்து கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், ஓகேவா? ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன். ஸோ ரொம்ப கோல்ட் கண்ட்ரீஸ், இப்போ அமெரிக்கா, கனடா, ஐஸ்லாண்ட் அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கோல்டு சுச்சுவேஷன், -10 டிகிரி செல்சியஸ், -20 டிகிரி செல்சியஸ்லாம் ரொம்ப காமன். அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து அந்த பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ பாண்ட்ஸு, லேக்ஸு, இது எல்லாமே வந்து ஐஸாக மாறுமா, இல்லை மேலே மட்டுமே ஐஸாக இருக்கும், உள்ள தனியாக இருக்குமா அப்படின்றதான் கொஷின். அப்போது நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா what we will see is மேலே இருக்கிற லேயர் மட்டும் ஐஸாக மாறி இருக்கும், உள்ளே இருக்கிற தண்ணி அப்படியே தண்ணியாகவே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் phenomenon. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் உள்ளே இருக்கிற அக்வாட்டிக் லைஃப் வந்து இட் இஸ் சர்வைவிங். ஃபுல்லாக ஐஸாக மாறிச்சு அப்படின்னா ஆல் திஸ் ஃபிஷ் அண்ட் ஆல் த அதர் அக்வாட்டிக் லைஃப் வில் பி கான். இட் will not be able to survive. ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னாக்கா, again as I said,
இது 1க்கு 2 தடவை படித்தாதான் இது புரியும், ரொம்ப ஈஸியாக டக்குன்ட்டு புரியாது. பட் உங்கள் அசர்ஷன் ரீசனிங் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்து வரும். அது நல்லா கவனிங்க. சப்போஸ் நான் வந்து இந்த பாண்ட் இருக்கு, இங்கே வந்து தண்ணி இருக்கு இனிஷியலாக. ஸோ இங்கே வந்து லெட்ஸ் சே 10 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ வெளியே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வருதுன்னு வச்சுப்போம். ஸோ 10 டிகிரி செல்சியஸ் வெளியே அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. அப்புறம் 8 டிகிரி, அப்புறம் 5 டிகிரி. ஸோ லெட்ஸ் சே 5 டிகிரி செல்சியஸ் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோம். அப்போ இங்கே மேலே இருக்க தண்ணியோட டெம்பரேச்சரும் 5 டிகிரி செல்சியஸ். உள்ளே இருக்க டெம்பரேச்சர் வந்து லெட்ஸ் சே இட் இஸ் லிட்டில் பிட் ஹையர், பட் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. இங்கே வெளியே இருக்கிற லேயர் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. ஸோ இது வந்து லெட்ஸ் சே இனிஷியலி வந்து ஒரு 6 டிகிரி 7 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது. இது வந்து 5 டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கோம். ஓகேவா? நல்லா கவனிங்க. 5 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து இங்கே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதோட வால்யூம் வந்து இந்த தண்ணியை விட இதோட வால்யூம் இங்கே இருக்குது. இது வந்து 5 டிகிரி, இது 7 டிகிரின்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ இது வால்யூம் ஜாஸ்தி, அப்போது இதுக்கு டென்சிட்டி கம்மி. ஸோ இதுக்கு வந்து லோவர் டென்சிட்டி, இதுக்கு டென்சிட்டி ஹை. அப்போது இதுக்கு டென்சிட்டி அதிகமாச்சு, இதுக்கு அதிகம், இதுக்கு கம்மி. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த lower density will try to come up, higher density will try to go down. இதான் நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ என்ன ஆகும்னாக்கா லோவர் டென்சிட்டிலாம் வந்து மேலே வந்துடும், ஹையர் டென்சிட்டிலாம் கீழே போயிடும். அப்போது இட் வில் பி லைக் அ ஆட்டோமேட்டிக் மிக்சிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அன்டில் 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும். இந்த மாதிரி இப்போது 7 டிகிரி மேலே வந்தோன்னு என்ன ஆகும், இட் வில் பி இன் கான்டாக்ட் வித் திஸ் 5 டிகிரி அட்மாஸ்ஃபியர். அப்போது இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து 5 டிகிரி ஆகும். ஸோ இது வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருந்து என்டையர் இது வந்து 4 டிகிரிக்கு வந்துடும். 4 டிகிரிக்கு வந்த அப்புறம் தென் தேர் இஸ் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹேப்பனிங் ஹியர். ஸோ இங்கே நான் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 4 டிகிரி செல்சியஸ் ஆயிடுச்சு. இங்கே கீழேயும் தண்ணி வந்து 4 டிகிரி செல்சியஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? இப்போ 4க்கு ஃபர்தராக வந்து அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ரொம்ப கோல்டு கண்ட்ரீஸ், கோல்டு ரீஜன்ஸ்லலாம் வந்து -10 டிகிரி -20 டிகிரி செல்சியஸ் அந்த மாதிரிலாம் போகும். அப்போ 4 டிகிரிக்கு ஃபர்தராக இட் வில் கீப் கோயிங் டவுன். ஸோ லெட்ஸ் சே 3 டிகிரி இல்லை 2 டிகிரி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே 2 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகுது அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு திஸ் கிராஃப் 2 டிகிரி செல்சியஸ் இங்கே இருக்குது, 4 டிகிரி இங்கே இருக்குது. ஸோ 2 டிகிரியில் வந்து வால்யூம் வந்து அதிகமாக இருக்குது, பட் டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து டென்சிட்டி லோவராக இருக்கும், இதுக்கு டென்சிட்டி உள்ளே இருக்கிற தண்ணிக்கு வந்து டென்சிட்டி வந்து ஹையராக இருக்கும். அப்போ இப்போ என்ன ஆகும், என்னபடி எது மிதக்கும், லோவர் டென்சிட்டியா ஆர் ஹையர் டென்சிட்டியா? இங்கே சொன்னோம் இல்லையா, லோவர் டென்சிட்டி வில் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கம் டு த டாப், ஹையர் டென்சிட்டி வில் ட்ரை டு கோ டவுன். அப்போது இங்கே டெம்பரேச்சர் குறையும் போது 2 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து இங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறேன் நான், 2 டிகிரி செல்சியஸ். இப்போ வால்யூம் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதை விட, அப்போ டென்சிட்டி வந்து கம்மி. ஸோ இதுக்கு வந்து டென்சிட்டி லோ, இதுக்கு டென்சிட்டி ஹை. அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த ரொட்டேஷன் நடக்காது. இப்போ டென்சிட்டி லோ வில் பி ஆன் த டாப், டென்சிட்டி ஹை வில் பி இன் த பாட்டம். அப்போது இந்த 2 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படியே இருந்து இட் வில் ட்ரை டு கீப் கன்வெர்ட்டிங் டு ஐஸ். இப்போ 0 டிகிரி செல்சியஸ் வந்த அப்புறம் இட் வில் பிகம் ஐஸ். இந்த 4 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படியே உள்ளே இருக்கும். ஓகேவா? அகெயின் நாட் ஈஸி திங். நீங்கள் கொஞ்சம் உட்காந்து கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் இந்த நோட்ஸ் கொஞ்சம் படித்து பார்த்து
நான் சொன்னதையும் வச்சு கொஞ்சம் புரியுதான்னு பாருங்கள். ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஓகேவா? இப்போ இமீடியட்டாக புரியலனாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் வந்து இட் வில் டேக் சம் டைம். Any doubts? Can I move on? Maybe ஒரு 5 minutes கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம். Maybe I will try to cover. அவ்வளோதான். As I said, இதில் வந்து நியூமரிக்கல்ஸ் அவ்வளோ ஒன்றும் வராது. பட் தியரி வந்து sometimes they may ask you something related to this graph வச்சு எதாவது கேட்கலாம். ஸோ தியரி வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Coefficient of thermal expansion linear இருக்கு, ஏரியா இருக்கு, ஏரியா thermal expansion இருக்கு, volume thermal expansion இருக்கு. Again, as I told you, I will give you the idea, you can read through it. நான் ஒரு இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதை வச்சு சேம் இதுதான் வந்து ஏரியா அண்ட் வால்யூம். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான். மேபி ஐ கேன் குயிக்லி ட்ரை டு கவர் திஸ். இப்போ நான் ஒரு சின்ன ராடு ஒரு காப்பர் ராடு எடுத்து நான் ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, let's say the length is slightly increasing. ஓகேவா? இன் ரியாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சேஞ்ச் தான் இருக்கும். 0.1 millimeter, 0.2 millimeter அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். பட் நான் 0.1 இன்க்ரீஸ் பண்ணி இங்கே காமிச்சேன்னாக்கா உங்களுக்கு புரியாது. ஸோ we have to show it little bit bigger like this. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சேஞ்ச் தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல் லென்த். ஸோ up to this it is ஒரிஜினல் லென்த். இந்த லென்த் தான் வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் டெல்டா எல். அப்போ இந்த டெல்டா எல் இஸ் இப்போ நான் வந்து லெட்ஸ் சே 25 டிகிரி ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்கு, அங்கேருந்து நான் வந்து 40 டிகிரி எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஒரு ஸ்லைட் டெல்டா எல் இன்க்ரீஸ் இருக்கும். அதே நான் 25 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து லெட்ஸ் சே ஐம் டேக்கிங் இட் டு 100 டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை 200 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னாக்கா டெல்டா எல் வந்து அதை விட அதிகமாக இருக்கும். டு யூ அக்ரி எவ்ரிஒன்? ஸோ டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி பண்ண டெல்டா எல்லும் அதிகமாகும். அப்போ டெல்டா எல் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெல்டா டி. ஓகேவா? அப்புறம் இது வந்து சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு 1 சென்டிமீட்டர் பிளாக் எடுத்து ஹீட் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா, அண்ட் இன்னொரு சுச்சுவேஷனில் வந்து ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் பிளாக் லென்த்து வச்சு ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா, ரெண்டுமே வந்து லெட்ஸ் சே 25 டிகிரிலேருந்து 200 டிகிரி செல்சியஸ் நான் ஹீட் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம். அப்போ என்ன ஆகும்? இதில் வந்து ஒரு இன்க்ரீசிங் லென்த் இருக்கும், இதுலேயும் ஒரு இன்க்ரீசிங் லென்த் இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த லென்த் அதிகமாகாது. இந்த லென்த் அதிகமாச்சுன்னா யூ ஹாவ் மோர் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் இட். அப்போ இங்கே டெல்டா எல்லும் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ டிபெண்டிங் அப்பான் திஸ் லென்த் டெல்டா எல் வில் ஆல்சோ சேஞ்ச். அப்போ டெல்டா எல் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃபர்ஸ்ட் டெல்டா டி பார்த்தோம். தென் நவ் வி ஆர் சேயிங் தட் இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல். இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா டெல்டா எல் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல் இன்டு டெல்டா டி. Whenever we have proportionality, what do? We bring in a proportionality constant, and the proportionality constant is the linear thermal expansion, coefficient of linear thermal expansion, alpha L. Any doubts? This proportionality is alpha L. இது புரிஞ்சதா? இதா புரியாம இருக்கா? டயக்ராம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ டெல்டா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா எல். ஸோ இதுதான் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். அதே சார் லீனியர் அப்படின்னாக்கா சில ராட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பக்கம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ வி ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் த லென்த் சைட். அதே வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பிளேட்டு அந்த மாதிரி ஒரு லேமினா மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா
it will be expanding in all directions. அப்போ இது வந்து ஏரியா தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லுவோம். சரி, இது பிளேட்டாகவே இருக்குமா அப்படின்னாக்கா சம்டைம்ஸ் இட் கேன் பி ஒரு வால்யூம் இருக்கலாம், ஒரு ஸ்பியராக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு கியூபாக இருக்கலாம், ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் வந்து திஸ் என்டையர் வால்யூம் வில் பி எக்ஸ்பேண்டிங். Again, I am exaggerating it. In reality, இவ்வளோ பெருசாக ஆகாது. பட் நம்ம டயக்ராம்க்கு இப்படி காமிச்சாதான் நமக்கு புரியும். ஓகேவா? ஸோ கான்செப்ட் எல்லாமே அதே தான். இங்கே எல்லுக்கு பதிலாக ஏரியா வரும், டெல்டா டி இஸ் சேம். இங்கே ஆல்ஃபா எல்லுக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா ஏ வரும். அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ் வில் யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் நோட்டேஷன்ஸ். ஒரு புக்கில் ஆல்ஃபான்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு புக்கில் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஹேண்ட் புக்கில் ஐ திங்க் ஐவ் யூஸ்ட் ஆல்ஃபா எல், alpha A, area thermal expansion coefficient. நீங்க வந்து alpha V. So as I said, நீங்க ஒரு இது explain பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்க மற்றது படிச்சிடலாம். So try to go through this, and I think இதுக்கப்புறம் வந்து alpha L which ஒரு சின்ன derivation, maybe we can quickly do this, just ஒரு step தான். அதாவது the delta L original new length is equal to L new is equal to, இது L2 னு வச்சுக்கலாம், இல்லை L new னு வச்சுக்கலாம், L1 plus delta T இல்லையா? ஒரிஜினல் லென்த்தோட டெல்டா எல் ஆட் பண்ணால் நியூ லென்த் கிடைச்சிடும். அப்போது டெல்டா எல் இருக்கிற இடத்துல L1 இல்லை இது எல்ன்னு வச்சுக்கலாம், கன்ஃபியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ டெல்டா எல் இருக்கிற இடத்துல ஐ கேன் ரைட் ஆல்ஃபா எல் இன்டூ எல் இன்டூ டெல்டா டி. இதுதான் வந்து எல் நியூ, இல்லை L2 வச்சுக்கலாம். லெட்ஸ் see what I have done here. L2, yeah. For L, I can take it out commonly, so it will become 1 plus alpha L into delta T. Okay. So as I said, I have explained you this part. So இது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா புரிஞ்சிடும். And try to take some time to understand this. And இப்போ 12th வந்து you'll be studying something called temperature coefficient of resistivity or temperature coefficient of resistance. அதோட ஃபார்முலா போய் பாருங்க, அதுவும் இதுவும் மேட்ச் ஆகும். அப்போ ஸோ டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் I think most of you are from 12th, so I think you will be able to follow. ஸோ டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னா இங்கே பாருங்க, ஸோ இந்த கான்செப்ட், இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். இது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ டெல்டா எல் பை எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா எல் இன்டூ டெல்டா டி. இதை நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா எல் கேன் பி டிஃபைன்ட் அஸ் டெல்டா எல் பை டெல்டா டி divided by L is equal to alpha L. Delta T can be brought over here, so I can write this, and இது வந்து it's same like writing over here. அப்போ அதுதான் வந்து alpha L. அதுதான் நீங்க வந்து இப்போ 12th படிப்பீங்க, coefficient of temperature coefficient of resistance or resistivity அப்படின்னு படிப்பீங்க. So which is represented as rho ன்னு படிச்சிருப்பீங்க.
So go back and check your current electricity chapter by parang. So this can be written as delta rho divided by delta t divided by rho. So இது புரிஞ்சது அப்படின்னா இதுவும் புரியும். ஸோ அதனால தான் வந்து ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ரோ to new resistance or new resistivity will be original resistivity 1 plus I think I wrongly used the letter ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன். It's not. யா நீங்கள் வந்து ஆமாம் ரோ நாட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரிஜினல் ரெசிஸ்டிவிட்டி 1 plus ஆல்ஃபா இன்ட்டு டெல்டா டிட்டு வரும். ஓகேவா? ஸோ இது புரிஞ்சுது அப்படின்னா இது புரியும். இது புரிஞ்சிச்சு என்னங்க? Sorry, del rho by del t by rho naught is equal to alpha. Del rho by Del t. Okay. By del rho is del naught rho naught is equal to alpha, so not rho. Oh yeah, this is alpha. Right, yeah, you're right. I made a mistake here. So this is your temperature coefficient of resistivity. Okay, so go through பண்ணுங்க, இது போய் படிங்க. இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது புரியும். இது புரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு 12th இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி எப்படி வந்ததுன்னு தெரியும். ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் டெம்பரேச்சர் சேஞ்சுக்கு எவ்வளோ ரெசிஸ்டிவிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது ஒரு கிவன் ரெசிஸ்டிவிட்டி. ஓகேவா? இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இட்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த் அண்ட் டெல்டா டி. அப்போது ஒரு கிவன் லென்த்துக்கு இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா எவ்வளோ டெல்டா எல் சேஞ்ச் ஆகும். அதே தான் இங்கேயும் ஒரு கிவன் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா எவ்வளோ ரெசிஸ்டிவிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்றது தான் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி. இதே நீங்கள் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் R2 இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டெல்டா டி. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ மஸ்ட் ஹவ் ஸ்டடிட் தட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏன்னு பிடிச்சிருப்பீங்க. ஓகேவா? இப்போ லென்த் அண்ட் ஏரியா வந்து சேமாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆர் அண்ட் ரோ ஆர் ப்ரொபோர்ஷனல், விச் மீன்ஸ் சேம். அதே மாதிரி தான் இது வரும். Again, this is not something to do with our present chapter, but I'm trying to show you that எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எல்லாம் வந்து சேம் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஓகே, எனி ஃபீட்பேக்? ஐ திங்க் ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். இன்னைக்கு கொஞ்சம் நியூமரிக்கல்ஸ் பார்த்தோம், அப்புறம் கொஞ்சம் தியரி பார்த்துட்ருக்கோம். Again, we have very little time, ஸோ வந்து எப்படி பண்ணுறேன் எனக்கும் தெரியல. பட் வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன? ஆர் வி கோயிங் குட்? ஏதாவது இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார், அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார் நீங்கள் சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும். சொல்லலை அப்படின்னா அப்படியே சைலண்டாக போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் கிவ் மீ யுவர் ஃபீட்பேக் either now or later. ஏதாவது இப்போ சொல்லணுமா? Okay, so I think I will stop here. Okay. Keshav sir, Keshav sir. Okay, I think we'll stop here. Sir, இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். I will wait others. If you want, you can leave. Either doubts இருந்தா stay back and clarify your doubts. Thank you, sir. Okay. Others, ஏதாவது doubt இருக்கா?
Hello, sir. Can you hear me?